We've all heard of the Tất cả writer chúng ta whose đều đã nghe ideas are nói về flowing nhà so văn có ý quickly tưởng phi their thường hands nhanh. can't keep Tay họ up. không The thể story theo kịp is và câu basically chuyện cơ writing bản là tự itself. viết. Or the Đạo film diễn viết director cho who has a những conversation with an thực hiện actor một điều gì đó between bằng takes cú nhấp chuột and something và just nó mang lại clicks hiệu and suất it đáng brings kinh out nhất. the most Tiền đề cho incredible cả trường quay performance bây giờ that tôi đưa ra electrifies trải the nghiệm whole set. khoảnh khắc kỳ diệu đó. Now, Và I tôi haven't từng nghĩ experienced đó many là of niềm those vui, magical sự moments, sáng and tạo I used và to tôi think that's chưa có because I'm cảm not hứng và creative sẽ enough, and that I thường need nghĩ to thực sự có ý find nghĩa là gì. inspiration, whatever that Nhưng actually sau đó means. tôi But then I điều thought đó about it a bit more and và nhận ra realized that rằng all tất of cả these những khoảnh moments khắc of kỳ diệu creative sáng tạo magic dường seem như to đều have có một one điểm thing chung. in Chẳng common. hạn như đạo diễn The director, vì for tự nhiên example, thắc it's only mắc họ natural to nói gì wonder với diễn viên what để they tạo ra said to the một actor màn hình that diễn xuất sparked such a xuất sắc. brilliant performance, while Trong khi lại bỏ ignoring qua điều đó that để in order for the câu chuyện conversation diễn to ra, happen đạo at diễn đạo all, diễn phải quyết the định làm director cảnh quay first chưa had to tốt decide và that the với nhà last văn take chúng ta wasn't good có thể enough. thắc mắc những gì And mà the bạn muốn writer, đạo we đức might wonder tự do what gave để them có such thể a viết như free vậy. flow of inspiration Và người to be viết able to chúng write ta so có thể thắc mắc fluently. điều gì But mang we lại don't cho họ talk nguồn about cảm how hứng tự after do they'd để có thể passionately viết thêm dumped về all their việc này. ideas on the Nhưng page, chúng ta they không then nói về decided việc to là rewrite the khi story nào khi many họ say times, mê trút hết ý laboring tưởng của mình over lên trang every giấy, phrase. quyết định viết So lại here's một the câu theory. chuyện nhiều lần. Before and after Vì vậy every đây là great lý thuyết idea, trước và sau someone's got to ý say, tưởng tuyệt vời that's có still phải not nói good rằng enough. điều đó And maybe I'm chưa a đủ tốt pessimist, và but I còn think that là tôi là discontentment bi quan. is what Tôi drives creativity, nghĩ rằng bất not mãn là these điều thúc magical đẩy sự sáng moments tạo, of gleeful không phải những khoảnh inspiration. khắc kỳ diệu What we're làm essentially chậm dealing việc with này. is modified Hay cách đối perfectionism, phó về cơ bản i.e. the của việc refusal hoàn to toàn accept được phản almost đối là anything việc từ chối short chấp nhận of hầu hết mere mọi thứ chưa perfection. đến And that's như not an hoàn easy hảo. way to live. It Và makes đây it không phải là painful cách to sống look dễ at our dàng own nếu work. chúng ta đau We're lòng more khi likely làm công việc to của be mình. emotionally affected when it does go Chúng ta wrong. có nhiều khả We năng can bị get ảnh stuck hưởng bởi rejecting all sai our sót. ideas Chúng before ta có giving thể them a mắc real kẹt trong chance. việc từ chối tất We cả could các easily ý tưởng obsess trước khi over almost đưa chúng perfecting ra one thực small hành. detail when we Cũng should có be thể dễ looking dàng bị at the ám overall ảnh về việc project. gần như hoàn Because thiện we see chi tiết those flaws so nên clearly, it makes khi it hard to lẽ put ra our work ta out nên there, xem xét tổng thể hard dự án. to stick to deadlines, Bởi vì vậy hard to chúng keep ta a có những work-life khuyết điểm balance. rất We may rõ ràng never thật truly khó accept để giúp công compliments việc about của our chúng ta work ra khỏi đó. because we're too Có busy bám sát agreeing deadline, with our có cân bằng critics. giữa công việc và And so cuộc wouldn't it sống. actually be nicer Chúng to ta avoid all không that thể and just be không bao content giờ with our chấp nhận current được work những lời khen and ngợi về abilities? công việc của We chính could mình. choose the jobs that we know we can handle, never going for one we feel underprepared or underqualified for. We could do the bare minimum of work rather than spending our own time and money going the extra mile for the project. And we could tailor our work to what's been successful in the past rather than putting ourselves out there with something risky. Now, I've done all of that, and sure, it's easier, but the path is smooth and flat. It leaves you kind of numb. Whereas the alternative is to say, that's still not good enough, and take the path full of risks and fears, doubt and exhaustion, instability and stress. And yes, it brings you plenty of those low points, but with it, the thrill of the highs. It's like we know that the stories we're writing need conflict, so why are we so scared of it in our actual lives? Now, I'm not sure what to call this. Maybe I hate my work syndrome, or constructive pessimism. Yeah, that's better, where we're quick to find the flaws, but then we make use of them. Here's a real world example. This room is a mess. It has been for a while, and it will continue to be. Now, I could tell myself that's because I'm not good at cleaning, or that I don't have time. But that's not really true. The reason I won't clear up is because I'm content with the mess. And contentment is the enemy of progress. But of course, that doesn't mean that discontentment solves everything. The other day I went rock climbing and I was not content with my abilities at all. I could easily tell that I was not doing well. I had that feeling of this isn't good enough. But instead of using that as fuel to keep me going, I just gave up and thought, you know what, climbing isn't for me. And that's the trap that so many of us fall into. Now, I don't mind if that happens with climbing, to be honest, but when I'm writing a script, or giving feedback to a collaborator, or searching for a filming location, I want to see the flaws, rather than quickly going, yeah, that'll do. But most importantly, I need to remember that all of this discontentment, all of this self-doubt, doesn't mean we should quit. It means we're actually onto something. Because the people who feel the sting of their own inadequacies and then keep working at it, they are the ones who eventually find the magic. Ta cảm thấy những lỗi thiếu sót của bản thân và sau đó tiếp tục làm với nó. Họ là những người cuối cùng tìm thấy điều kỳ diệu